So hello everyone, am I audible clearly? Okay, so let me share my screen first. Initially we will discuss what we have seen in last session and then we will start with the today's point, which will be design of 3-bit synchronous up as well as down counter. So if you understand only one counter, that is say up counter, it will be easy for designing 3-bit synchronous down counter. Okay. So in previous session, we discussed about what is the difference between synchronous and asynchronous counter. So the basic difference between synchronous and asynchronous counter is that in case of asynchronous counter, the clock signal is given to only first flip-flop, whereas the input clocks of other flip-flops, say flip-flop 2, flip-flop 3, will be obtained from the output of preceding फ्लिप फ्लॉप. सो असिंक्रोनस मध्ये पहिल्याच फ्लिप फ्लॉपला फक्त एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल दिला जातो. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फ्लिप फ्लॉपचे जे काही क्लॉक्स आहेत त्यांना जे इनपुट आहे ते त्याच्या आधीच्या फ्लिप फ्लॉपच्या आउटपुटवरनं मिळतं, म्हणून त्याला असिंक्रोनस काउंटर असं म्हणतात. whereas in case of synchronous counter, each and every flip flop will require external clock circuitry or external clock signal. That is the reason why they are called as a synchronous counter. Then in last lecture we discussed about shift register. So shift register is a electronic device which consists of group of flip-flops, and the shift register can be used for data storage as well as data transfer. So we can say that it can be used as the memory. Okay. So there are four important parts of shift register: serial in serial out data, serial in parallel out data, parallel in serial out data, and parallel in parallel out data. So out of these four, we have discussed first two types, serial in serial out as well as serial in parallel out, in last lecture. In today's lecture, we will discuss about the design of 3-bit synchronous up counter. सो आजचा लेक्चर हे पूर्णतः डिझाईन वर आहे. थोडं एक तासापेक्षा जास्त घेणार आहे मी, साधारणतः 1.5-2 तास लेक्चर होईल. वाय? बिकॉज दिस क्वेश्चन विल बी आस्क इन सेमिस्टर एक्झामिनेशन एज वेल एज इन क्लास टेस्ट 1 की डिझाईन 3-bit synchronous up counter. So let me share my screen first and then one by one we will discuss this thing. तुम्हाला मी आत्ताच या पर्टिक्युलर बीटची नोट्स शेअर केलेली आहे ग्रुपवरती. ठीक आहे. त्या नोट्समध्ये मी ऍक्च्युली जी युनिट नंबर 2 ची आधी नोट्स तुम्हाला दिली होती त्याच्यामध्ये सुद्धा हा पॉइंट आहे, पण काही दुसऱ्या पुस्तकातनं मला हा पॉइंट चांगला मिळाला, तो मी परत लिहून काढलाय, अप काउंटर आणि डाऊन काउंटर. तर तो जो परत लिहिलेला भाग जो आहे तो तुम्हाला मी आत्ता शेअर केलेला आहे 1 तासाभरापूर्वी आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर. So that is very easy to understand. Okay, so let me open my software. So the name of topic is design of, let me write down here, design of 3-bit synchronous up counter. क्वेश्चन असा सुद्धा असू शकेल, डिझाईन ऑफ 3-bit असिंक्रोनस अप काउंटर. जर असिंक्रोनस अप काउंटर असेल तर असिंक्रोनस काउंटरच्या केसमध्ये काय होणार आहे की फक्त पहिल्या फ्लिप फ्लॉपला तुम्हाला क्लॉक सिग्नल द्यावा लागेल. पुढचे जे फ्लिप फ्लॉप्स असतील तुमचे त्याचा क्लॉक सिग्नलचं इनपुट हे तुम्हाला आधीच्या फ्लिप फ्लॉपच्या आउटपुट वरनं मिळणार आहेत. सो दॅट विल बी द केस इन केस ऑफ असिंक्रोनस. जर असिंक्रोनस आलं तर जसं मी आता सांगितलं त्याप्रमाणे काय करायचं परत लक्षात घ्या. असिंक्रोनस मध्ये काय होतं की फक्त पहिल्या फ्लिप फ्लॉपला क्लॉक एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल दिला जातो, त्याच्यानंतर दुसरा फ्लिप फ्लॉप, तिसरा फ्लिप फ्लॉप जो आहे, आता दुसऱ्या फ्लिप फ्लॉपचा जो काही क्लॉक असेल तो पहिल्या फ्लिप फ्लॉपच्या आउटपुट वरनं मिळतो,
तिसऱ्या फ्लिपफ्लॉपचा क्लॉक सिग्नलला इनपुट जे असेल ते दुसऱ्या फ्लिपफ्लॉपच्या आउटपुटवरनं मिळणार आहे. ओके, पण इथे आपण सिंक्रोनस काउंटर डिझाईन करतोय. सो सिंक्रोनस काउंटर मध्ये काय होतं, फॉर ईच अँड एव्हरी दिस थिंग काउंटर you will require external clock circuitry. Okay, so let us write down initially the steps. What are the steps for designing synchronous up counter? So first thing is what, here we have to design 3-bit synchronous up counter. So number of flip-flops which are denoted by capital N is equal to 3. Why number of flip-flops equal to 3? Because we have to design 3-bit counter. That is the reason why number of flip-flops required in this particular designing of counter will be equal to 3. Remember, here we are going to make use of JK flip-flop. For designing of this synchronous up counter, we will use JK flip-flop. Okay, this is the step number 1. Step number 2 is draw or write excitation table. For JK flip-flop. आता एक्सायटेशन टेबल काय आहे आणि एक्सायटेशन टेबल कसा करतात हे तुम्हाला मी या पर्टिक्युलर लेक्चरमध्ये सगळं व्यवस्थित समजून सांगणार आहे. कारण परीक्षेमध्ये तुम्हाला एक्सायटेशन टेबल कसा आला हे लिहायची गरज नसते. डायरेक्टली एक्सायटेशन टेबल जो आहे तो लिहायचा आणि मग तिथून पुढच्या स्टेपला पुढची स्टेप जी आहे ती करायला लागायची. ठीक आहे, पण आत्ताच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगणार की एक्सायटेशन टेबल म्हणजे काय आणि एक्सायटेशन टेबल कुठून आलं, जेके फ्लिपफ्लॉपचं एक्सायटेशन टेबल कसं आलं. ओके, तिसरी जी स्टेप आहे दॅट इज नथिंग बट ड्रॉ द स्टेट डायग्राम. State is nothing but number of outputs. So how many outputs will be possible here? If you remember the formula, m is equal to 2 raised to n, where 2 raised to n equal to number of flip-flops, so 2 raised to 3 is equal to 8. So total number of states, which is also called as output, will be equal to 8. And if we start from 0, 0 to 7 will be total 8 states. Okay, so third step is what? We need to draw the state diagram. Okay, so total number of states whose formula will be given by m is equal to 2 raised to n, which is equal to, as we need to design 3-bit counter, number of flip-flops required will be 3, so 2 cube will be equal to 8. So starting from 0 to 7. Now how many bits are there? 3 bits are there. So decimal 0, its binary representation will be 0, 0 and 0. This is what the binary representation of the decimal 0. Whereas the binary representation of 7 is nothing but 1, 1 and 1. Okay. Why I have considered here only three digits? Because we need to design what? We need to design a 3-bit synchronous counter. Okay. So I will assume that this is equal to Q2, this is equal to Q1 and this is equal to Q0. So these are the values of Q2, Q0, Q1 and Q0. Okay. So step number 3 will be, we need to draw the state diagram. So how many possible states will be there? There will be 8 states starting from 0 to 7. So decimal 0 will be represented by 0, 0, 0 and decimal 7 will be represented by 1, 1 and 1. Then based on the state diagram, we need to write down the truth table.
So based on the state diagram, we need to write down or draw the truth table for present and next state. For present state as well as next state. So if you remember पहिल्या लेक्चरला जे आपलं 2 तासाचं पहिलं लेक्चर झालं होतं सॅटर्डेला, त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी डिफरन्स सांगितला होता कॉम्बिनेशनल सर्किट वर्सेस सिक्वेन्शियल सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किटचं आउटपुट जे आहे दॅट इज व्हॉट टाइम इंडिपेंडंट. याचा अर्थ आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, means output depend on the present input, whereas in case of sequential circuit its output is time dependent, means the output of sequential circuit depends on current input as well as past output. Okay, so as the counter is sequential circuit, the output of that particular counter, it depends upon the present as well as next state as well as present state. Okay, so from the state diagram and excitation table we need to draw a truth table. After that the step number 5 will be to develop or draw the K map. We have to draw the K map from given truth table. We have to draw the K map from given truth table. And last step, which is step number 6, will be development of logical diagram. Development of initially circuit diagram as well as logical diagram. So remember, these are the steps for designing of counter. तुम्हाला जर काउंटर अप काउंटर जरी विचारला किंवा डाऊन काउंटर जरी विचारला तरी स्टेप्स या सेमच राहणार आहे. ठीक आहे. So I will repeat the steps once again and then we will move ahead to the next point. So design of 3-bit synchronous up counter. So step number 1 will be what? As we need to design 3-bit counter, number of flip-flops, that is capital N, will be equal to 3. Then we need to write down the excitation table for JK flip-flop. So in this lecture I will explain you how to prepare the excitation table of JK flip-flop. But in examination there is no need to write down the process of preparation of excitation table for JK flip-flop. Directly you need to write down the excitation table for JK flip-flop. Step number 3 will be draw the state diagram. So as there are 3 number of flip-flops requirement, so total number of states or output will be equal to 8. So if we start it from counting from 0, so 0 to 7 will be equal to 8. The binary representation of 0 is what? It is 0 0 0 0, and that of binary representation of 7 is 1 1 1. Okay, then next thing will be step number 4, truth table. We need to draw the truth table for present state as well as for the next state. So what is this thing? I will explain while we see when we see the excitation table. Then we need to draw the K map from truth table and we have to develop the circuit diagram and logical diagram. Okay, so let us see initially how to develop the excitation table of JK flip-flop. So just write down this thing here. How to develop excitation table for JK flip-flop. लक्षात घ्या, हे तुम्हाला परीक्षेत लिहायचं नाहीये. एक्सायटेशन टेबल कसं डेव्हलप करायचं हे तुम्हाला परीक्षेत लिहायचं नाही. ठीक आहे. त्याच्यासाठी थोडंसं आपल्याला आता एक्सायटेशन टेबल डिझाईन करण्यासाठी थोडं आपल्याला बेसिक मध्ये जावं लागेल. सो you have already studied the different kind of flip-flops like SR flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop, etc. आणि त्याचे ट्रूथ टेबल सुद्धा तुम्ही शिकलाय. सो ट्रूथ टेबल फॉर JK flip-flop is, सो त्याच्यामध्ये आहे J is input,
K is input, then Q suffix N. Q is nothing but the output, and suffix N means it is the present state of output, and Qn plus 1 is nothing but next state of output. Remember this thing. तुम्हाला एक्सायटेशन टेबल डेव्हलप करण्यासाठीच्या ज्या प्रोसिजर आहेत त्या इथे सांगतोय मी, पण एक्झाम मध्ये ते तुम्हाला विचारत नाहीत आणि लिहायची गरज नसते. डायरेक्ट तुम्हाला मी एक्सायटेशन टेबल जर सांगितलं तर ते कसं आलं असं तुमचा प्रश्न असेल. सो दॅट इज द रिझन व्हाय मी तुम्हाला हे एक्सप्लेन करून सांगतोय. So for that we will require truth table for JK flip flop. So JK flip flop च्या truth table मध्ये 0011 0101. Okay. See, when J and K both are equal to 0, then each of the output it will remain in same state. Okay. So I will write down initially the truth table of this particular JK flip flop. Then here you will have Qn 0 1 and Qn bar. Now what is the meaning of this thing? What is the meaning of this thing? Whenever J and K both are equal to 0, the next state of the output will remain same as that of this Qn. Okay. What is the meaning of this cross? This cross is nothing but don't care condition. Means this can have any value. It can have any value. I will write down that thing with the help of different color. So it can have any value, say 0 or 1. So you can have a 0 or 1 here. Okay. Actually this thing हे आपल्याला गोष्ट माहिती नसते की इथे 0 आहे का 1 आहे. But flip flop knows what is the present status of this particular condition. And that is the reason why we have taken here don't care condition, because don't care condition मध्ये याला कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यू असू शकतात, either 0 or 1. याला पण काय व्हॅल्यू असू शकेल 0 किंवा 1. याला काय व्हॅल्यू असू शकेल 0 किंवा 1. Okay. So you can see here when J and K both are 0, now see the last column which is next state of the output, it will remain same as that of Qn. Means I will write down it here. When J and K both are 0, okay, then output Q of n plus 1, which is nothing but next state output. Next state output, it depends on Qn. Qn is nothing but present state output. Okay. But what is the value of Qn as per the truth table? Qn काय आहे इथे? That is what a don't care condition. Okay. So the thing is that next state Q of n plus 1, शेवटच्या कॉलम कडे लक्ष द्या. Q of n plus 1 is equal to Qn and it can be 0 or 1 when J equal to 0 and K equal to 0. Okay. When J equal to 0 and K equal to 0, the Q of n plus 1 will be same as that of Qn. Okay. So I can say that there is no change in the data. So 0 असेल तर 0च राहील, 1 असेल तर 1च राहील. Are you getting this thing? समजतंय का सगळ्यांना? जेव्हा तुमचा Qn plus 1 output column, when J equal to 0, K equal to 0, Qn will have a don't care condition. म्हणजे Qn ची व्हॅल्यू ही either 0 असेल किंवा 1 असेल. आणि नेक्स्ट स्टेट ही कोणावर डिपेंड आहे? नेक्स्ट स्टेट ही प्रिव्हियस स्टेटवर डिपेंड आहे, कारण इट डिपेंड्स ऑन द Qn. ओके. इट डिपेंड्स ऑन Qn. लेट मी रब धिस स्टार, कारण याच्यामुळे तुम्हाला कुठला तरी वेगळा काहीतरी आपण हे केलं असं वाटेल. ओके. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट? इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द इनपुट डिपेंड्स ऑन व्हॉट? द प्रेझेंट स्टेट. ओके. सो
here there will be no change whenever you have j and k equal to 0. Now next condition is if j and k, if j equal to 0 and k equal to 1, what will be q of n plus 1? It will be equal to 0. That is, there will be reset condition or reset value. याचा अर्थ काय? लेट मी राईट डाउन इट इन अ स्टेटमेंट. When j equal to 0 and k equal to 1, अधिक क्यू एन म्हणजे तिसरा कॉलम मध्ये आपल्याला काय मिळते? डोंट केअर कंडिशन. वी आर गेटिंग डोंट केअर कंडिशन. दॅट इज इट कॅन बी 0, it can be 0 or 1. And what about qn plus 1? It will be equal to 0. The meaning of this thing is what? I can write down it in the vertical manner. समजा हा qn आहे आणि this is qn plus 1 आहे. Okay. आता if j equal to 0 and k equal to 1, ही केस आपण बघतोय. j equal to 0, k equal to 1 असेल तर तुमचा qn काय असणार आहे? qn is nothing but don't care. But don't care can have any value. It will have a value equal to 0 or value equal to 1. So qn ची व्हॅल्यू तुमची 0 असू देत नाहीतर 1 असू देत, पण qn plus 1 म्हणजे तुमचा नेक्स्ट स्टेट काय राहणार आहे? इट विल बी इन रिसेट कंडिशन. शेवटचा कॉलम जो आहे आपला त्याची 0 1 ची कंडिशन बघा. इट विल रिमेन ॲज 0 0. म्हणजे हे 0 असू द्यात किंवा हे 1 असू द्यात, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट तुमचं काय असणार आहे? 0 0 असणार आहे. सो दिस इज वी कॅन से रिसेट कंडिशन. दिस इज द रिसेट कंडिशन. आर यू गेटिंग दिस थिंग? समजतंय का नाही समजत आहे? कॅन समवन अनम्यूट हिमसेल्फ? हा, समजत नसेल तर तिथेच विचारा मला बरं का. हा खूप महत्वाचा पॉइंट आहे. या पर्टिक्युलर युनिट मधला हा महत्वाचा पॉइंट आहे. ठीक आहे. आता बघा, आता तिसऱ्या कंडिशन कडे लक्ष द्या. तिसरी कंडिशन काय आहे? जेव्हा j इक्वल टू 1 आहे, k इक्वल टू 1 आहे, तेव्हा qn काय आहे? डोंट केअर आहे. म्हणजे qn ची व्हॅल्यू काय असू शकते? एक तर 0 किंवा 1. आणि नेक्स्ट स्टेट qn प्लस 1 काय आहे? 1 आहे. तेच मी आता खाली लिहितो इथे बघा. इथे qn, इथे qn प्लस 1. जेव्हा j इक्वल टू, तिसरी कंडिशन काय आपली? व्हॉट इज द थर्ड कंडिशन? j इक्वल टू 1 आणि k इक्वल टू 0. k इक्वल टू 0. तेव्हा तुमचा qn काय आहे? डोंट केअर कंडिशन आहे. म्हणजे एक तर तो 0 असू शकेल किंवा काय असू शकेल? 1 असू शकेल. पण या पर्टिक्युलर याच्यामध्ये, या पर्टिक्युलर आपण कॉलम रो मध्ये qn प्लस 1 तुमचं काय येतं? तर इट विल बी 1. याचा अर्थ जर j इक्वल टू 1 आणि k इक्वल टू 0 असेल, तुमचा qn च्या कॉलम मध्ये येते डोंट केअर कंडिशन. म्हणजे आयदर तो 0 असेल किंवा 1 असेल. पण नेक्स्ट स्टेट तुमची काय असणार आहे? जरी तुमचा qn 0 असला तरी तुमचं qn प्लस 1 1 येणार आहे. जरी इथे qn तुमचा 1 असेल तरी तुमचा qn प्लस 1 हा 1च येणार आहे. ओके. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द सेट कंडिशन. दिस इज नथिंग बट कंडिशन नंबर 3. आणि चौथी कंडिशन जी आहे आपली, चौथी कंडिशन काय आहे? वेन बोथ आर 1 1, तेव्हा qn काय येतो तुमचा? डोंट केअर येतं. आणि qn प्लस 1 काय येतं? qn बार येतं. सो लेट मी राईट डाऊन धिस केस हिअर. ठीक आहे. या केसमध्ये तुमचा काय येतो? qn बार येतो. कुठल्या केसमध्ये? वेन j इक्वल टू 1 अँड k इक्वल टू 1. qn विल बी अ डोंट केअर कंडिशन. म्हणजे तो 0 तरी असेल किंवा 1 तरी असेल. बट व्हॉट इज qn प्लस 1? इट विल बी qn बार. सो इथे पहिल्यांदा जर 0 असेल तर 0 बार म्हणजे इथे किती येणार आहे? 1 येणार आहे. आणि जर 1 बार असेल, इफ qn इक्वल टू 1 ओव्हर हिअर, तुमचा हा भाग काय येईल? qn बार विल बी इक्वल टू काय येईल? 0 येणार आहे. ठीक आहे.
याचा अर्थ ही जी स्टेट आहे, स्टेट नंबर 4 जी आहे, स्टेट नंबर 3 इज कॉल्ड ॲज अ सेट कंडिशन अँड स्टेट नंबर 4 इज कॉल्ड ॲज अ टॉगल कंडिशन. टॉगल याचा अर्थ 1 असेल तर 0 आणि 0 असेल तर 1. सो सेट नंबर 4 किंवा केस नंबर 4 इज ऑफ टॉगल कंडिशन. ठीक आहे. आता हेच जे आपण लिहिलेलं आहे, मी परत एकदा काय करतो, हा अख्खा ट्रूथ टेबल जरा एक्सटेंडेड वेने लिहितो. एक्सटेंडेड वे याचा अर्थ काय, यू विल अंडरस्टँड इट हिअर. So let me write down this same truth table in extended way. So extended truth table of JK flip flop. So see here, J आणि K हे आहेत आपल्याकडे इनपुट्स. ओके. त्याच्यानंतर QN is nothing but the present state. This is the present state of output. And Qn plus 1 is nothing but next state of the output. Okay. So see here. जर J equal to 0, आधी या कंडिशन लिहू. 0, थोडीशी जागा सोडतो मी. 0, 1 and 1. 0, 0, 1, 1. Let me zoom out this thing so that it will be easy to understand. Okay. 0, 0, 1, 1. इथे 0, 1, 0, 1. ओके. त्याच्यानंतर मग वरच्या टेबल प्रमाणे इथे काय बघा, QN तुमचे J आणि K 0, 0 असतील तर QN काय येत आहे, डोंट केअर. आणि QN प्लस 1 काय येत आहे, तर QN येतोय, सेमच येतोय. जर J इक्वल टू 0 आणि K इक्वल टू 1 असेल तरी तुमचं प्रेझेंट स्टेट काय येते, डोंट केअर. पण नेक्स्ट स्टेट काय येते, 0 येते. जर J इक्वल टू 1 आणि K इक्वल टू 0 असेल, जर J इक्वल टू 1 आणि K इक्वल टू 0 असेल, लेट मी शो दिस लाईक दिस. J इक्वल टू 1, K इक्वल टू जर 0 असेल, ठीक आहे, तर त्या केसमध्ये तुमचा परत काय येतो, प्रेझेंट स्टेट काय येते, डोंट केअर येते. आणि नेक्स्ट स्टेट काय येते, 1 येतं. आणि दोन्ही 1, 1 असेल तर या केसमध्ये काय होणार आहे, डोंट केअर. आणि इथे काय होणार आहे, टॉगल, दॅट इज QN बार. सो याच गोष्टी मी इथे लिहितो बघा. इथे काय येतं, ती सगळ्याही केसमध्ये इथे काय येईल, तर डोंट केअर कंडिशन येईल. ओके. इथे काय येणार आहे, इथे QN राहील, इथे 0 राहील, इथे 1 येईल आणि इथे QN बार येईल. ओके. हे मगाशी आपण बघितलेलं ट्रूथ टेबल. Now I will change the color and I will explain you. आता J इक्वल टू 0 आहे, K इक्वल टू 0 आहे. QN काय मिळत आहे तुम्हाला, तर डोंट केअर कंडिशन. म्हणजे एक तर तो 0 ही असेल किंवा काय असेल, 1 असेल. इट विल बी आयदर 0 और 1. त्याच्यात मग QN प्लस 1 म्हणजे नेक्स्ट स्टेट तुम्हाला काय मिळते, व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेट. नेक्स्ट स्टेट दॅट यू आर गेटिंग विल बी सेम ॲज दॅट ऑफ QN. कारण बघा इथे QN प्लस 1 विल बी QN. मग QN जर माझा 0 आणि 1 असेल, वेट अ मिनिट, देर इज अ टेक्निकल ग्लिच फ्रॉम माय साइड. येस, ओके, वेट अ मिनिट, लेट मी चेक दिस थिंग, वेट अ मिनिट.